Tama da lamita 93.1 masu sauraro barkanmu da dawowa ba bash. To idan muka koma maganar abin da Netanyahu yake faɗa kafin ki samu murya shi na faɗi yadda situation nan yake cewa duk abin nan da ake amfani da Isra'ila ya tabbatar da magana ta da yake cewa muna yi ne domin duniya su ne duniya Amurka da yankan zakinta na kasashen yamma ya fito fili ma ya faɗe su ce kuma muna yi ne domin kanmu kamar yadda na faɗa. To dan kika duba za ki ga cewa yayi wata magana da yake cewa wannan yaki ne wanda zai ci gaba ba abu bane da za a daina yau ba abu bane da za a daina gobe ba abu bane da za a daina jibi ba an fara kenan kuma in muka duba irin hasashen da shi Michel Nostradamus yake yi ko wanda ya a baya fiye da shekaru 600 da suka wuce yace ko ba da ko ba jima ko ba yanzu ba ko ba gobe ba duk ranar da za ta bayyana yankin gabas ta tsakiya shine zai zama kashin bayan tushen tashin yakin duniya na uku. Tun gabanin yakin duniya na ɗaya bai bayyana ba daga gabanin yakin duniya na biyu bai bayyana ba. Netanyahu ya ce mu a yanzu kasancewar kasar Iran barazana ce ga existential threat ne, yace barazana ce ga mu makomar mu da survival din mu kamar yadda yake faɗa. To amma ita kuma ya sani cewa mantawa bai faɗi ɗaya bangaren ba. Ita kanta wanzuwar kasar Bani Isra'ila yankin gabas ta tsakiya ai barazana ce ga Iran din ita kanta. Yadda suke kokarin su kare kansu daga barazanar Iran haka Iran take kokarin ta kare kanta daga barazanar Isra'ila. Ai wani abu ne wanda ake ganin shi sai ka kalle shi hagun da dama da hauni. Kuma idan aka tsaya aka duba yadda shi Netanyahu yake ikirarin ya tsoratar da mahukuntan Iran ko su bada kai bori ya hau. Ni a yadda na fahimci Iran da psychology din shugabanni waɗanda suke juyin hali na Ayatollah Khomeini ai a secret document din da suka yi sani lokacin da aka karɓi gwamnati daga sarki Sha abinda su Ayatollah Khomeini da sauran shugabannin addinin suka faɗa suka ce duk wata barazana da bai Yahude zai kar mu ɗauke ta a matsayin barazana ne domin sun fi mu tsoron mutuwa. Saboda haka in aka tsaya aka duba za a ga cewa yadda suke tunanin cewa ba za su iya gudu su ja da baya ba akan ganin tabbatar da bukatunsu na sai Iran bata mallaki makamin kare dangi ba, haka mahukuntan Iran za su jajirce akan cewa ragowar kashi 7 cikin 100 na mallakar makamin kare dangi in dai ba karar da duk wani dan adam akai a doron kasa a Iran ba to ba za su tsaya su gudu dan wahala ba. Mutane ne jajirtattu yanzu waɗanda duk aka kashe dinnan manyan top commandojin da ake magana tuna an mai da replacement din Sa'ira. Saboda haka in kika duba kuma ballistic missiles din nan ko kuma duk wannan makamai masu linzami yanzu haka suna da wani missile da suke kira Cabra missiles. Wannan missiles din ma kamar yadda suke faɗa makamai masu linzami ne mafi hadarin gaske wanda Iran bata taba ma tunanin gwada su ba. Suka ce ita Isra'ila ta shirya za ta ga an miƙo mata goron bikin saukar waɗannan makaman a Tel Aviv da sauran biranen ƙasar Bani Isra'ila. Muna maganar propaganda. Akwai wani yunkuri da kasashen yamma ƙarƙashin jagorancin ita Isra'ila da suke yi na sake dawo da mulkin Reza Shah Pahlavi ga Iran domin bayan da aka kai harin jiya ranar Juma'a salon mulkinsa bayan da aka kai harin ranar Juma'a an ji Netanyahu ya yi tsallan albarka inda yake faɗin cewar to Iraniyawa wannan dama ce gare ku sauya gwamnati zuwa ga gwamnati wadda take da manufofinku a zuciya na kare manufofinku da hakkokinku. Wannan baka ganin cewar wani tsari ne da ake ganin kamar za a kudunduno wani abu a kakabawa Yahudawa. Bari mu ji akwai kafin ki je gijin akwai Reza Shah Pahlavi na biyu ɗansa da aka yi magana da shi. Me yake cewa? Bari mu ji. Obviously quite I don't know what's the problem. But since the initial strike, there's been a tremendous amount of activity, especially on behalf of the people who are in the streets and are obviously quite, I don't know what's the proper word to use here, re-energized in the sense that this is maybe an opportunity now, seeing the regime being so weak, weaken even more, especially with the practical decapitation of its force de frappe.
it equals the playing fields for them. So I think, when you're dealing with a movement of civil disobedience and non-violence against a very brutal regime, at some point the odds have to be shifting towards the people. I think we're sensing that. To kin ga zalima gwamnati da shi yanzu wannan shi the second yana magana ne daga Burtaniya. Wace ce Burtaniya ga Iran? Ta yi idan kika duba ita kasar Burtaniya ma idan kika dauko duk irin manufofin da America take dauka ai dai dan juma da dan jummai ne, saboda in ma laifi ne ake so a apportioning blame, ake so a kakaba laifi, wato Birtaniya kamar yadda na faɗa a farkon program ɗinmu ba za ta kubuta daga dukkan wani zargi na kafawar kasar bani Isra'ila a ƙarƙashin Balfour Declaration da aka yi na shekara ta 1917. Shi ne ke magana? Amje. To saboda haka kin ga ma yadda inda zaki san propaganda ta riga ta ratsa shi Share Zafalabi na biyu. Maganar da ya kira su shugabannin Iran a matsayin brutal regime. Wato wata gwamnati ta zalunci ta kama karya da hukuma. Kuma idan kika duba ai kwatankwacin abin da su kafofin yada labarai na western media outlet din suke kokarin irin terminology kalaman su da manufofin su wannan ne abin da mahukuntan kasashen Larabawa masu arziki suke tsoro. Wannan abin da Netanyahu din yake faɗa da abubuwan da suke da nasaba da propaganda da kasashen yammacin duniya suke ta hanyar amfani da kafofin yada labaransu na ɗaya daga cikin abin da su mahukuntan Saudi Arabia da Qatar da su ina ne da daular Laraba da duk wasu kasashe na Gulf Cooperation Council waɗanda suke da arzikin irin wannan kalamin ne ai ba sa so su ci, kuma da irin wannan kalamin ne za a tsoratar da su ko da sun nuna cewa suna da adawa da manufofin Amurka da kasashen yammacin duniya. Wannan irin abin da suke gudu kenan. Kuma lokacin da ake maganar batun sanda aka kai wa Iran farmaki na ranar Juma'a, a fitowa ake kan titi ana zanga-zanga cewa Iran da mahukuntanta su shirya ma da daura damarar yaƙi da Isra'ila to stand us can har sai sun ga abin da ya fuzo nadi. To kin ga idan kika tsaya kike duba za ki ga cewa wannan wasu abubuwa ne da suke nuna ƙararin san zuciya irin na manyan ƙasashe na yamma, wanda suke nuna kusan kwaɗayin kwalamar nuna cewa duniyar nan gabaki ɗayan tasu ce. Ba wata ƙasa aka mai yadda nake faɗa ne yau magana da nake zan nana ta, da yau babu Iran a gabas ta tsakiya to da babu wani balarabi da zai iya tarihi ko mun tsagerancin shi. Dama babban abin da su da ma za su duba matsayin Iran matsayi ne duk da ita Iran ba kasar Larabawa ba ne, Farisawa ne, Fashions ne, amma kuma wannan din bai hana batun da strategic position din matsayin Iran a wannan yankin gabas ta tsakiya kariya ma yake nema ya ba kasashe da yawa waɗanda zaluncin Amurka da kawayenta ya tabbata akan dukiyoyinsu, amma zai fail to understand su gane ba. In ma sun gane sun yi nisa a tsoron ganin cewa a'a in muka fito da kamar mu ta gaskiya muka nuna gaskiyar magana cewa level na persecution tsari irin na zalunci ba za mu amince da shi ba, to tsoron irin abin da Netanyahu yake faɗa, tunda in kika dubi diplomatic language ɗinsa harshen sa na diplomasiya nunawa yake kaman tunzura mutanen Iran yake su kishi abin da shugabannin suke yi a halin yanzu. To irin wannan tunzurawar ne kasashen Larabawa wanda suka riga suka tsorata suka yi imanin cewa idan ba su ba Amerika sau da kafa ba irin kwatankwacin ibtila'in da zai iya faruwa gare su. Bore na al'umma. To amma misali yanzu da wannan al'amarin ya auku na da aka ja tunga tsakanin Isra'ila da kuma Iran. Kusan ta tabbata yanzu duniya ta rabu biyu. Ko dai kana bangaren Isra'ila ko kana bangaren Iran. Mun je da kasashen turai suka yi gangan ko har rige-rige suke yi na faɗin cewar muna goyon bayan suna goyon bayan Isra'ila domin tana da 'yancin kare kanta. Tambayar anan shine 'yancin kare kanta daga me? Daga harin tsokanar da ta kai har tsakar gidan abokiyar gabata? Ko kuwa 'yancin kare kanta daga me? Ai idan ka duba za ki ga cewa 'yancin kare kanta daga tsoron abin da bata san me zai faru ba. I fear of the unknown ne, saboda ita Iran ba wani abu da yake da alaka da provocation daga bangaren. To idan fear of the unknown ne ko tsoron abin da baka san ma menene zai faru yi wa tanadi ba. Na dauka su ne same kasashen duniyar da suke babatu suke cika kowacewar su sun kwana da sanin shiri da kuma tanadin kowace kasa. Kan ma Iran
din ta ji labari. A to ai dama akan hakan ne fa babu bashi ake ganin cewar a duk duniya ma maka ta mahaukaci a duk duniya ma misali babu kasar da ake tunanin cewar an samu infiltration na kwararowar kutse na jami'an Mossad na Isra'ila kamar Iran kamar a Iran to kuma me zai ba su tsoro to ai su abin da yake faruwa ai duk abin da suke kallo abu ne wanda ake fakewa da guzuma ake harbin karsana domin harbin karsana ai makasudin magana ita ce shi wannan bai hude wanda yake public affairs commentator wanda muka samu resa dazo ai ya riga ya gaya duniya cewa wannan diplomatic hypocrisy ne munafunci ne ta fuskar diplomasiya saboda the point of contention din maganar da ake magana shine me zai sa Iran ta gangaro ta kawo kusan kadamin kai gagacin mallaka makamin kare dangi kuma barin gaya maki inda Iran ba ta da nuclear ambition da duk wannan bai ta da kullum ba zai biyo baya ba sannan kuma in ita Iran ba ta kokarin tabbatar da tana da wannan ambition din ba za a kai matsayin da kuma za a wayi gari za ta samu kanta a cikin wani tsaka mai wuyar gaske. Wanne ne tsaka mai wuyar? To daga lokacin da aka ce ba ta da makamin da za ta yi kaucewa lakuta hancin kasashen yammacin duniya to kullum za a wayi gari yau gobe a kawo mata hari ta wannan fuska jibi a kawo mata hari ta wannan fuska ajandar Amerika da kasashen yammacin duniya na kau da kasashe guda uku ashe za su tabbata kenan ta ruwan sanyi. Kamar yadda yake a tarihi shine cewar akwai kasashe strategically masu muhimmanci a gabas ta tsakiya wadda kasashen yamma da Isra'ila suka sha alwashin cewar sai sun hambarar da gwamnatocinsu ko ana so ko ba a so kuma daga cikinsu Iran ita ce kaɗai wadda ta rage an hambarar da Iraki gwamnatin Iraq an hambarar da ta Syria an yi ta Lebanon an yi ta Libya Somalia Sudan da kuma Iran ta Iran ita ce ta yi saura kuma wannan batun ya fito ne daga bakin tsohon janar na kasar Amurka kuma komanda na NATO Wesley Clark wanda shine yake faɗin cewar wannan yana ɗaya daga cikin manufofin da kasashen na yamma suka sanya a to ai da ma kafin Wesley right after 9/11 about 10 days after 9/11 I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. So I came back to see him a few weeks later. And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." I said, "Well, don't show it to me." To kin ga dama yadda ake cewa mara ɗinku baya kunya shi kila ya ƙara da Somalia ya ƙara da Libya kaman ƙasashe 7 da suka fi pointing amma kaman yadda reports na CIA tare wa gwamnatin Bush a wancan lokaci sun fi damuwa da su kawo da gwamnatoci 3 a Middle East. Tunda idan kika duba ita Libya a yankin Maghreb da Somalia idan kika duba za ki ga cewa da Sudan a cikin Africa to amma a gaban Maghreb suke to saboda haka in kika duba waɗannan guda 3 kuma su ne wanda shi Bush din ya kira su axis of evil wani sukurwa ce ta kutungwila da hada kusurwa to saboda haka idan aka tsaya aka duba za a ga 3 nan ne ashe yasa kin ga a farkon budewa kaman duk da dai ban ji abin da shi General Wesley Clark ya faɗa ba amma gashi yanzu magana ta tabbata da irin magana da ne farkon bude wannan shiri wanda kuma na kawo kauli da badin maganar ya karkasa guda 3 kuma inda zaki gane hypocrisy din da shi wancan commentator na kasar Behude wanda ya sunan shi Abish Abish to kin ga idan kika duba zaki ga kaman yanda abubuwan da yake faɗa ce akwai great amount of hypocrisy akwai munafunci tsakwalinsa a cikin tafiya kuma inda zaki san cewa su kasashen Larabawa ma da za su iya gane wannan conspiracy theory din irin wannan kutungwila to da za su gane cewa ki duba irin Iraq din nan
da farko da aka tashi dabara ai na bude a farkon wannan shirin da aka tashi dabarar aka gaya za a yi maganin hamɓarar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe guda uku sai aka ɗauki ɗaya sai aka mata gata aka ɗauki ta din middle east a gabas aka mai da yan lele yan mowa kuma har aka ba ta gudunmawa na lethal arms makamai masu hadarin gaske wanda suka hada da nau'o'i daban-daban har wanda ya kai kimanin dala na kuka dala biliyan 40 ta shekara ta 1980. To idan kika duba za ki ga cewa da aka yi amfani da Iraq din ai duk wanda ya bibiye mu da farko na yi wannan bayani sai kuma aka ce bari a juyo kan Iraq din kanta tunda dama da Iraq da Iran da Syria su suka tsarewa Amerika da kasashen yammacin duniya wato idanu. To kin ga da aka yi dabarar amfani da Iraqin aka nuna mata kauna aka tinzara Saddam Hussein yayi amfani da ikon da yake gani ya samu wata dama da karfinsa zai kai karfin da din Middle East ba kasar da za ta yi karfi irin na Iraki haka aka yi portrayal din gwamnatin sa aka nuna masa shi kuma ya gamsu da cewa karfin makaman da aka bashi gudunmawa ya kai yadda cewa ba kaman shi din. To daga lokacin shi kila wata irin basira ce ko ta kaucewa dan adam sai ya yadda da abin da suke faɗa gaskiya ne. To anan kuma hypocrisy din da shi wancan commentator din yake faɗa abin da ya tabbata kenan a halin yanzu da aka kauta gwamnatin Iraq sai aka jiyo kan Iran din da aka tunanin an gama da Iran din sai aka ce to bari Syria ita ce ta karshe a tafiya su kuma wannan yanki na Maghreb idan kika duba gwamnatin Libya ta kanar Muammar Gaddafi shi ma ga irin abubuwan da suka faru na propaganda da hada rigima a cikin kasa aka yi revolution na juyin halin shekara ta 2011 ya tafi da gwamnatinsa ga abin da yake faruwa a Somalia da ake ganin yan al-Shabaab a matsayin kungiyoyin ta'adda ga Sudan da aka raba kanta a sakamakon yadda shi ma aka yi fada da Umar Hassan al-Bashir na Sudan a matsayin wanda ake ganin ya zama kadangaren bakin tudu saboda shi ma gwamnatinsa ta yi kama da irin gwamnatin da ake a Iran wanda aka dora ta akan wani gwadabe na Islamic law da ake. To kin ga idan kika duba har yanzu ita kanta Sudan din ta kasa samun zaman lafiya kuma ba wata ƙasa bace ta jawo abin ya kasa kai ga gacin a kawo ƙarshen abu illa Amurka. Ita take jagorantar duk wani yanayi na munafunci wanda ba za a yi ba a da niyyar kokarin ganin an kawo ƙarshen kikikakan da ake ciki a yanzu.